to Sassy. This is Rakhi. So আজকের এই টিউটোরিয়ালে আমি তোমাদেরকে দেখাবো কিভাবে আমরা 10 মিনিটে ঝটপট একটা পার্টি মেকআপ লুক ক্রিয়েট করতে পারি। তো চলো দেরি না করে শুরু করা যাক। সবার প্রথমে আমি অ্যাপ্লাই করে নিব প্রাইমার। যে কোনো মেকআপের ক্ষেত্রে গর্জিয়াস মেকআপ হোক অথবা সিম্পল মেকআপ হোক, আমাদেরকে কিন্তু প্রাইমার অবশ্যই অ্যাপ্লাই করতে হবে। এতে করে আমাদের বেসটা লং লাস্টিং হবে এবং আমাদের মেকআপ ফেড আউট হবে না। সো আমার প্রাইমার লাগানো শেষ, এখন আমরা চলে যাব কারেক্টরে। যেহেতু আমার ডার্ক সার্কেল আছে, তো আমি আমার ডার্ক সার্কেল এরিয়াতে কারেক্টর হিসেবে এই কনসিলারটিকে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। কারেক্টর লাগানো শেষ, এখন আমি আমার আইব্রোটাকে করে নিব। আমার আইব্রো আর্ট করা ডান, এখন আমরা চলে যাব কনসিলারে। সো কনসিলারের মাধ্যমে আমি আমার ফেসটাকে হাইলাইট করে নিব, প্লাস আমার আইব্রোটাকেও কার্ভ আউট করে নিব। সো কনসিলার লাগানো শেষ। তো এখন কি সবাই ভাবছেন ফাউন্ডেশনে চলে যাব? না, ফাউন্ডেশন আজকে আমরা আমাদের এই ভিডিওতে স্কিপ করব। যেহেতু 10 মিনিটের একটা মেকআপ লুক, সো তাড়াতাড়ি আমাদেরকে একটা মেকআপ লুক ক্রিয়েট করতে হবে, তাই আমরা আজকের এই ভিডিওতে ফাউন্ডেশনটাকে স্কিপ করছি। সো এখন আমরা চলে যাব ডিরেক্ট ফেস পাউডারে। সো ফেস পাউডার লাগানো শেষ, এখন আমি আমার ফেসটাকে ব্রোনজিং করে নিব। সো ব্রোনজিং এর পরে এখন আমরা অ্যাপ্লাই করে নিব ব্লাশ। ব্লাশ অ্যাপ্লাই করা ডান, এখন আমরা চলে যাব সেটিং স্প্রেতে। তো সেটিং স্প্রে লাগানো শেষ। তো সেটিং স্প্রে পরে এখন আমরা ইউজ করে নিব হাইলাইটার। সেম হাইলাইটারটাই আমি আমার ব্রা বোন এবং ইনার কর্নারেও লাগিয়ে নিব। তো চলে যাব আই মেকআপে। আই মেকআপের জন্য আমি একেবারে সিম্পল ওয়েতে আমার আজকে আই মেকআপটা করব। তো প্রথমে আমি এখান থেকে এই শিমারি কালারটাকে নিয়ে আমি আমার লিডে অ্যাপ্লাই করে নেব। এরপর আমি এইখান থেকে এই ডার্ক চকলেট কালারটাকে নিয়ে আমি আমার ক্রিজ বরাবর এবং আউটার কর্নারে লাগিয়ে নিব। তো মোটামুটি আমার আই মেকআপ কমপ্লিট। এখন আমি চলে যাব মাস্কারাতে। সো মাস্কারা লাগানো ডান, এখন আমরা চলে যাব আইল্যাশে।
সাইলেশ পরাও ডান। এখন আমি আমার লিপস্টিক লাগিয়ে আজকের এই মেকআপ লুকটাকে কমপ্লিট করে ফেলবো। সো আই হোপ তোমাদের কাছে আমার আজকের এই মেকআপ টিউটোরিয়ালটা ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। অ্যান্ড অ্যাজ অলওয়েজ বি স্যাসি, বি ইউ।